Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke latihan IELTS online bareng Uda Fikri. Jadi kali ini kita akan latihan mengerjakan listening lagi ya teman-teman. Kemarin yang writing masih tertunda. Jadi biar agak nyantai dikit kita listening aja. Yuk kita coba. Oke. Ini lagi hujan di luar. Jadi mudah-mudahan audionya masih bisa didengar ya. Saya pilih latihan mengerjakan sentence completion. Dan biasanya ini ada di nomor 31 ke bawah. Nah, kita coba ya. No more than 2 words. Ingat, no more than 2 words. Ya, tidak boleh lebih dari 2 kata. Sebelum kita dengarkan audionya, kita baca dulu soalnya. Dan kita kira-kira konteksnya apa. Oke, dari nomor 31, the lecture will be useful for any students who are writing and thesis. Ini thesis, tahu ya, thesis itu ya tugas akhir gitu. Nah, biasanya tugas akhir itu bergandengan dengan, setahu saya ya, mungkin articles atau essays. Nah, yang pasti ini bentuknya plural. Kenapa? Karena setelah N itu juga plural. Dan harusnya ini apa ya istilahnya, kalimat berantai gitulah ya, atau frase berantai itu format kata setelah dan sesudahnya itu harus sama. Kalau plural ya plural juga. Oke, kita coba ya. Ini yang 31. Terus yang nomor 32, modernized countries are described by the speaker as now being. Ini kayaknya adjective. Adjective ya. Jadi kita lihat mungkin kurang tahu, nanti kita dengar aja. The size of a sample depends on the size mungkin ya. Oke. Yang pasti ini tentang perkuliahan. Jadi nanti kita pahami kira-kira konteksnya apa. Dan kita dengarkan ya kata kuncinya. Oke, bismillah. You now have some time to look at the questions on your screen. Oke. Nah ini kita dikasih waktu untuk mendengarkan pasti ya teman-teman. Biasanya ya 30 menit. Tapi karena ini latihan, kita jadi ada waktu untuk langsung baca sendiri. Now answer the questions on your screen. Good afternoon, ladies and gentlemen. As you know, I'm Dr. Sharp. Welcome to this auxiliary lecture on research methods. This lecture is not aimed specifically at one particular course, but is a general lecture that will be relevant to any student who must conduct research into a topic for his or her course. For most of you, this will be the research that you need to do in order to write your dissertations and theses. It has been said that first world societies are no longer industrial societies, but information societies. That is, our major problems and tasks no longer mainly centre on the production of goods and services necessary for survival and comfort, but rather require a prompt and accurate flow of information on preferences, needs, and behaviour. This is why surveys today are regarded with so much importance. What then is a survey? Today, the word survey is used most often to describe a method of gathering information from a sample of individuals. This way, the results can be projected from the sample to the larger population. An important consideration to take at the start is to decide how large a survey to perform. The sample size required for a survey
partly depends on the statistical quality needed and the size of the total population of the area in question. Even so, there is no simple rule for sample size that can be used for all surveys. Analysts, though, often find that a moderate sample is sufficient statistically and operationally. A properly selected sample of only 1,000 individuals can reflect various characteristics of the total population, but it is not always needed to sample the entire population for your needs. Oke. Ini karena hujan jadi audionya kurang kedengaran ya. Ini mudah-mudahan nanti pas tes betulan nggak hujan. Kalau hujan, waduh, ini audionya ini. Gimana ya caranya ya? Udahlah, mudah-mudahan nggak hujan aja. Bismillah. Kita coba lagi ya. Ini saya kelewatan yang 32. Good afternoon, ladies and gentlemen. Specifically at one particular course, but is a general lecture that will be relevant to any student who must conduct research into a topic for his or her course. For most of you, this will be the research that you need to do in order to write your dissertations and theses. It has been said that first world societies are no longer industrial societies, but information societies. That is, our major problems and tasks no longer mainly centre on the production of goods and services necessary for survival and comfort, but rather require a prompt and accurate flow of information on preferences, needs, and behaviour. This is why surveys today are regarded with so much importance. What then is a survey? Today, the word survey is used most often to describe a method of gathering information from a sample of individuals. This way, the results can be projected from the sample to the larger population. An important consideration to take at the start is to decide how large a survey to perform. The sample size required for a survey partly depends on the statistical quality. Ya, population. Kita cek. Bismillah. Oh, have you finished? In the real IELTS test, you will not be able to finish early. Oh, jadi kalau di tes IELTS yang sebenarnya Anda tidak bisa selesai sebelum waktunya. Oke. Oh, salah. Yang betul apa ini? Oh, tadi aku dengar statistical quality ya. Oh, iya. Oke, nggak apa. Iya, aku tahu. 66%. Oke, kayaknya kalau mengerjakan listening ini nggak kondusif, teman-teman. Jadi kita belajar reading aja ya. Bismillah. Saya yang agak susah itu di true false not given. Kita coba ya. Start. Oke. Diabetes. Consuming glucose is bad for the body. Okay. Ini agak susah ya. Kalau reading ini susahnya kita harus naik turun gini. Kalau online ya. Jadi reading online itu susahnya begini. Harus scrolling. Tapi kalau tes IELTS offline paper base itu enak kita bacanya. Jadi bisa bolak-balik gitu kan. Di sini soal, di sini lembar jawaban gitu. Jadi nggak scrolling kayak gini lah. Agak susah, dan enaknya kalau di offline itu nih untuk reading ya, kita bisa kasih tanda-tanda. Kalau ini kan susah kita ngasih tandanya, meskipun bisa di blok ya.
Consuming glucose is bad for the body. Terutama diabetes ya. Diabetes itu biasanya karena kelebihan glukosa di dalam tubuh. Too much. Nah, ini kan. Jadi yang namanya diabetes itu adalah penyakit kelebihan glukosa, kelebihan gula in the blood, di dalam darah. Jadi kayaknya yang bad for the body itu kalau too much glucose. Kalau consumingnya mah nggak masalah ya. Jadi ini false. Gua kecil semua aja ya. Jadi konsum glukosnya boleh, yang nggak boleh konsum more glucose. Jadi kalau berlebihan itu yang nggak boleh. Jadi salah ya. Everyone who suffers from diabetes is unable to produce insulin. Coba kata-kata insulin. Nah ini bisa nggak ya? Kalau di browser kayak ini namanya Google Chrome itu kita bisa finding kata ya, mencari kata. Tapi kalau yang asli kayaknya nggak bisa ya. Ya udahlah. Masalahnya nggak bisa ditanda-tandain. Carried out around the body in the blood to all the cells, into energy inside cells, insulin in the blood. If insulin is not present, glucose cannot enter. Insulin is also important when people consume. The body to convert the extra glucose. In diabetes ini kayaknya ya. The pancreas either cannot make insulin or produces it in sufficient quantities. True ya. Possible for adults to get type 1 diabetes, though it is more common for it to start in childhood. Type 1, ini type 1 ada di sini ya.
Jadi kalau everyone who suffers from diabetes itu true, petunjuknya ada di sini, nih di kalimat ini ya. Kayaknya yang ini ya, kalimat petunjuknya. This form develops most often in young people but can appear in adults. It's possible for adults to get type, though it is more common for it to start in childhood. Ini gimana ya? For adults, though it is more common for it to start. Ya, kalau lebih sering terjadi pada anak muda. Kalau ini meskipun bisa terjadi kepada orang yang lebih tua. Kalau type 1 ini bahasanya begini. It is more common for it to start in childhood. Sama ya kayaknya. True. Scientists are hopeful that a cure will be discovered in the future. Oke. Ini kayaknya sih nggak ada ya. Person is suffering. Sudden and sometimes it is mostly diagnosed diabetes. Many people have no symptoms at all. Complain. Daily injections. At present, there is no cure for diabetes, but there is a huge amount of research being done to find a cure and on ways of providing. Ini kayaknya untuk nomor 4. Techniques and products until a cure is found. Scientists are hopeful that a cure will be discovered in the future. Berharap. Kayaknya sih true. Sufferers who need insulin. Oke. Ya. Kenapa saya bilang true? Karena ini tadi ya. Kalimatnya mirip. Para ilmuwan berharap obat diabetes akan ditemukan di masa yang akan datang. Dan bilangnya begini. Banyak penelitian dilakukan untuk menemukan obat diabetes gitu ya. And on ways of providing superior management techniques until a cure is found. Jadi penelitian dilakukan sampai obat diabetes ditemukan gitu ya. Nah, maksudnya ya mirip lah ya. Jadi semoga obat diabetes bisa ditemukan di masa yang akan datang. Short video. If someone is dependent on insulin, it has to be injected into the body. Insulin cannot be taken as a pill. Insulin will be broken down during the digestion. It's like the protein in food. Coba, sufferers who need insulin should have multiple daily injections. Injection kayaknya di sini ya. Regular insulin injection for people with type 1. Sufferers who need insulin should have multiple.
Ya ini ya, regular dengan multiple daily injection sama nggak? Healthy eating and regular food. Maybe all that are correct. Sometimes as blood glucose. Ini kan regular dengan multiple daily sama nggak ya? Kayaknya beda. Ini kayaknya lebih tepatnya not given ya. Jadi para penderita, para pasien yang membutuhkan insulin harus disuntik berkali-kali setiap hari. Itu kan maknanya beda dengan reguler. Reguler itu kan mungkin ya seminggu sekali atau bagaimana. Ini kayaknya not given ya. Atau not true. Not given lah. Frequent medical check-ups chances of suffering from problems related to diabetes. Frequent itu sama dengan regular. Ya, jadi frequent ini kayaknya sama dengan regular. Berarti kita cari. It's dependent on insulin. Oh ini nih, frequent self testing sama dengan frequent medical check-ups. Tapi self testing. Kayaknya sih true ya. Oke. Bentar, masih hidup nggak Anda? Oke, masih hidup. Saya harus sering-sering ngecek ininya ya, rekamannya, recordnya. Kalau nggak langsung mati biasanya. Oke, apalagi? Ini kayaknya true ya. Higher than advised blood pressure and cholesterol levels can be fatal. For many diabetes sufferers, diabetes can cause serious complications for patients. Kayaknya sih ini ya, can be fatal, sama dengan serious complications. Sementara true dulu. Many patients whose blood pressure and cholesterol levels are outside the recommended ranges face even higher risk of heart attacks and strokes. Ya, betul. Oke, bismillah kita cek ya. Oke. Aduh, salah satu guys. Oh, dua. Everyone is unable to produce. Oh, salah maksudnya ya. Not given ya. Atau gimana ini? Ini kan jawabannya ada di sini. Coba kita cek ya. Second paragraph mentions that in diabetes the pancreas either cannot make insulin or produces it in insufficient quantities. Jadi maksudnya gimana? Salahnya karena
Karena yang memproduksi insulin itu adalah pankreas gitu maksudnya. Kalau ini everyone, salah berarti. Bukan everyone yang tidak bisa memproduksi insulin gitu. Yang betul adalah pankreas gitu maksudnya. Bingung ini saya. Oke, nggak apa-apa. Kalau ini frequent medical check-ups who suffer from diabetes may experience discusses problems patients. Oh, harusnya not given. Coba 6. Ini masalahnya nggak ada nggak dikasih angka paragrafnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Tapi ini sama nggak? Frequent self testing nggak sama ya? Gimana? Beda dengan frequent medical check-ups. Tulisannya not given. Ya sudahlah. Ya saya salah 2. Kadang membingungkan ya kalimatnya. Oke, sementara itu dulu. Sampai ketemu lagi di latihan IELTS online selanjutnya. Assalamualaikum.